Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back. Waa cashirkani saddexaad ee introduction to Hibernate. Isla cashirkan gudihiisa waxaan install gareyn doonaa laba component ama laba item oo mid tahay Hibernate, midda kale tahay Windows Builder. Labada item waxaanu ka soo dhex install gareyn doonaa inside Eclipse IDE. Si ay taasi noogu suurto gasho marka aan Eclipse soo kiciyo, splash screen kan baa ku soo bixi doona. Ka bacdi wuxuu ku weydiin doonaan launch gareyso. Launch baan marka oran doonaa. Okay. Suganaa waqti dheer. Okay, now Eclipse wuu soo kacay waxaanu nasiyay welcome screen. Welcome screen ka marka waan iska xidhi doonaa. Close baan leeyahay. Waxaan u sii gudbi doonaa Eclipse IDE ama workspace-kii aynu wax ku develop gareynaynay. Waxaan si toos u tagi doonaa help. Waxaan dabadna ka sii dooran doonaa Eclipse Marketplace. Okay, it's loading. waxa muhiim ah markaad Hibernate doonayso inaad iyo Windows Builder aad computerkaaga ku install gareyso waxaad ogaataa waa inaad stepskan haddaad marayso waa inaad internet connection haysataa oo sax waxa ugu horreyn halka ku qori doona si aan Hibernate u download gareeyo ama aan computerkaaga u install gareeyo waa inaan search gareeyo waxa la yiraahdo JBoss tools markaas aan la search okay markuu search-kayga soo yimaado waan baarayaa halka waxaan ku arkaa JBoss tools 4.9 final oo calaamadeeda icon-ka baanada wata waxaan leeyahay markaa install okay waxaan haysanaa imka listkan waxaan samayn doonaa dhammaantood deselect baan odhan doonaa waxaan halkan ka baari doonaa Hibernate tools taasoo qura ayaan dooran doonaa tanayada marka automatically isku doori doonta waxa kuugu xiga waa inaad confirm tiraahdo okay waxaan haysanaa we have to accept it click finish imika wuxuu install gareynayaa Hibernate inside your Eclipse IDE ayuu imika Hibernate kuugu install gareynaya so it will take some time marka waad sugi doontaa ilaa inta 100% laga gaarayo now I will click install anyway halkan waxaad kala socon doontaa progress barka ku sheegaya software-ka inta kolba la install gareeyay haddaan tan ku dhufto okay let us minimize okay haddaan u baahdo marka halka uu marayo inaan ogaado saxda tan baan kala gareyn doonaa haddaan kolba inta la install gareeyay file la install gareeyay oo dhan dhammaantood halkan baad kala socon doontaa iska soo minimize gareeyay wuu dhamay imika would you like to restart Eclipse IDE to evaluate the changes restart now okay mar labaad ayuu dib u soo kacay dheerka box area saadhahdo shaashadan marnaba uma baahnid waan iska close gareynayaa waxaan imika install gareeyay oo computerkayga aan ku shubay Hibernate waxaan hubinayaa Hibernate inay computerkayga ku jirto in kale file new other halka markaan tago in halka leeyahay Hibernate waxaad aragtaa Hibernate mar haddii computerkayga ku jirto I have installed it successfully stepka labaad waa inaan Windows Builder-ka aan forms-ka ku diyaarin lahayn sida text box-ka iyo buttons-ka iyo waxaan oo dhan aan ku diyaarin lahayn in interface-keena ku develop gareyn lahayn waa inaan Windows Builder-kiina soo download gareeyaa mar labaad help baan tagayaa Eclipse Marketplace baan ku dhufanayaa okay sidii aan JBoss tools ka aan u search gareeyay markaan waxaan search gareynayaa Windows Builder okay Windows Builder search
Windows Builder imika uu ku soo baxay install صح isaga waxba ma bedelayo dhammaantaan inta default oo dhan sidii u doonayay baan ku dhaafayaa confirm baan ku xigsiinayaa the following yes baan leeyahay halkan baad isagana kala socon doontaa installation-ka progress-ka uu sameynayo iyo halka uu marayo okay you see it files kala soo download garanayo dhan iyo kolba halka ay marayaan halkan baad kala socon doontaa صح marka inta hore la soo download garayo we have to accept finish then again installation will start okay installation kii wii markii loo dhameeyay Windows Builder ka isagana restart now mar labaad isagana hadana restart garayno saynu hubino Windows Builder kii uu computer-keena isaguna ku install garaysmay okay mar labaad waxa inoo soo kacay Eclipse aan hubinay markaa in Windows Builder ku jiro shaashadan waxaan xidhayaa sidii marka hore kala file new other halkaasaan ka baadhayaa Windows oh yes Windows application Windows Builder oo dabada ka hadhow ka sii dooran doono imika inside my Eclipse waxaan ku install gareeyay Hibernate iyo Windows Builder we are ready to start our next project and the practical sessions so casharkeena maanta halkaas ku joojin doonaa haddii alla yiraahdo wassalaamu calaykum waraxmatullahi